Assalamualaikum, selamat pagi penonton-penonton. Semestinya anda sedang menyaksikan rancangan penyapa pagi anda, Sejahtera Asia bersama dengan saya, Fattah Bolhanuddin. Hari Rabu 12 Muharram bersama dengan 10 Ogos. Alright guys, hari ini hari yang cukup baru untuk kita semua. Jadi pada yang nak bekerja, selamat bekerja. Pada yang bersarapan, selamat bersarapan, selamat breakfast. Jadi kongsikanlah apa yang kita orang sarapannya. Alright, okey. Hari Rabu tu saya seorang-seorang tapi tidak mengapa, itu tidak mematahkan semangat saya untuk meneruskan Sejahtera Asia untuk memberikan anda informasi-informasi yang terkini. Baik, topik kita pada hari ini cukup menarik. Dua topik yang saya boleh katakan sangat memberi rangsangan kepada kita semua untuk mengetahui apa informasi-informasi yang terkini yang perlu kita ketahui, yang perlu kita lihat dari sudut yang lebih terbuka, yang lebih luas. Okey, untuk topik yang pertama kita akan bercakap mengenai sustainability ataupun kelestarian perniagaan selepas fasa pandemik kita beralih kepada fasa endemik ya. Dan topik yang kedua kita akan bercakap mengenai penjagaan mesra ibu-ibu mengandung di hospital. Apa sebaliknya dari segi penjagaan yang rapi ni untuk melahirkan bayi yang lebih sihat. Okey, tapi walau bagaimanapun seperti biasa, sebelum kita nak mendalami topik-topik kita pada hari ini, kita ataupun saya nak berceritalah sedikit ataupun berkongsi dengan anda informasi-informasi yang terkini yang perlu kita ketahui di mana masyarakat pedalaman khususnya di Kapit digesa untuk turut serta dalam sektor ekonomi digital yang sedang dicorak kerajaan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata sektor tersebut bakal membantu ekonomi komuniti pedalaman dan seterusnya mengubah landscape masa depan ekonomi Sarawak. Jadi kita saksikan paparan ini. Perkara tersebut dinyatakan beliau dalam teks ucapan yang disampaikan oleh Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi di Kapit pada Selasa. Ekonomi digital adalah untuk semua rakyat Sarawak. Ia adalah merupakan sektor baru yang dibangunkan untuk mencapaikan status wilayah maju menjelang tahun 2030. Tambahnya, jurang digital antara bandar dan luar bandar kini semakin rapat selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Oleh yang demikian, masyarakat luar bandar kini mampu memperkasakan ekonomi dengan melibatkan diri dalam perusahaan kecil dan sederhana PKS secara dalam talian. Dengan adanya internet, masyarakat luar bandar di Sarawak akan diberi platform untuk mengembangkan tahap sosioekonomi dan membina pangkalan perusahaan kecil dan sederhana yang kuat dengan menjalinkan pertalian baharu pada peringkat tempatan dan juga antara bangsa. Hal ini akan membuka skop yang lebih luas bagi komuniti pedalaman untuk menjadi usahawan yang berjaya dan seterusnya mengubah landscape masa depan ekonomi Sarawak. Jelas Abang Johari lagi, pelajar dan guru di kawasan pedalaman kini dapat menikmati manfaat akses kepada pendidikan berkualiti tinggi dengan terbinanya 14 menara telekomunikasi di Kapit. Pelancaran projek Smart hari ini memantapkan kesaling hubungan dan membuka peluang kepada penduduk kawasan luar bandar khususnya untuk bergiat aktif dalam ekonomi digital selangkah mencapai status wilayah maju menjelang 2030. Laporan Douglas Elliot bersama Aziz Soleh, TVS Kapit. Untuk menjadikan Sarawak itu maju menjelang tahun 2030, pastinya ekonomi digital menjadi salah satu tonggak utama untuk kita seiring dengan negara-negara maju. Baik, perincian yang kedua di mana sektor pendidikan Sarawak akan terus bergerak maju ke hadapan dengan program intensif yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Sagawiin berkata pandangan yang menyatakan bahawa sektor pendidikan mendata di negara ini tidak berlaku di Sarawak. Jadi kita saksikan perincian ini.
Jelasnya dengan peranan yang dimainkan oleh pihak kementerian dan guru-guru, sektor pendidikan di Sarawak akan terus membangun. Arranging this sort of program is not something that will not bear fruit. And also arranging this program is also done by people with expertise. And they are the ones who knows the needs of the future. So we are actually not stagnant. Beliau berkata demikian mengulas kenyataan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razzi Majidin yang menyifatkan sektor pendidikan di Malaysia adalah mendatar dan memerlukan transformasi. Tambahnya, setiap program yang dianjurkan memberikan manfaat kepada pelajar untuk meningkatkan kualiti sistem pendidikan di Sarawak. Razzi pada Isnin menyatakan bahawa Malaysia perlu menjalani transformasi pendidikan agar setanding dengan negara maju ketika berucap dalam Forum Transformasi Pendidikan di Kuala Lumpur. Menurutnya, transformasi yang dijalankan bukan sahaja melibatkan pemansuhan peperiksaan tetapi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PDP secara lebih kreatif dan inovatif. Ya, itu tadi perincian mengenai pendidikan. Kini kita beralih kepada Menteri Belia, Sukan dan Pemudahan Usahawan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memaklumkan persiapan Sukan Malaysia, SUKMA, berjalan dengan lancar. Jelasnya, kebanyakan pasukan juga telah menghantar nama memandangkan tarikh akhir penyerahan adalah pada 10 Ogos 2022 hari ini. Jadi kita saksikan paparan ini. Dalam perkembangan lain, Abdul Karim memaklumkan persiapan Sukan Malaysia SUKMA berjalan dengan lancar. Jelasnya, kebanyakan pasukan juga telah menghantar nama memandangkan tarikh akhir penyerahan adalah pada 10 Ogos 2022. SUKMA, Sukan Malaysia, is a mini Olympic for the different state in Malaysia. So the other states are also making their own preparation. We are making our own preparation. Every SUKMA, we have always been within the top 5 in Sarawak. But then, if we want to become champion, we must be. Our athletes, our coaches, our officials must have that kind of mindset, one step ahead of all the other states. SUKMA ke-20 dijadualkan berlangsung pada 29 September hingga 8 Oktober ini di Kuala Lumpur selepas 2 tahun ditangguhkan. Sarawak menyasarkan 44 pingat emas untuk dibawa pulang. Ya, pastinya persiapan SUKMA menjadi satu tonggak acara utama yang bakal banyak melahirkan atlet-atlet yang berkualiti untuk mewakili negeri maupun negara khasnya. Dan kita beralih kepada berita global di mana sekurang-kurang 8 orang maut selepas hujan lebat mengakibatkan bekalan elektrik terputus serta jalan raya dan terowong kereta api bawah tanah tenggelam di kawasan metropolitan semalam. Menurut pihak berkuasa hari ini, di bahagian selatan Seoul, hujan direkodkan lebih 100 mm sejam pada lewat semalam dengan beberapa kawasan lain di bandar terbabit menerima hujan sebanyak 141.5 mm. Rekod itu menjadikan hujan terburuk dalam tempoh 80 tahun. Laporan media tempatan yang memetik pentadbiran meteorologi Korea KMA. Taburan hujan terkumpul di Seoul mencecah paras 420 mm setakat jam 5 pagi Selasa dengan ramalan hujan akan lebih lebat. Di daerah Gamnam, beberapa bangunan terputus bekalan elektrik dan ditenggelami air manakala kereta, bas dan stesen kereta api bawah tanah ditenggelami air menyebabkan orang ramai terkandas. Selain beberapa premis seperti kedai juga digenangi air. Okey, itu berita di Seoul, Korea. Jadi kita ucapkan selamat berhati-hati. Salam takziah kepada ahli keluarga mangsa dan semoganya dipermudahkan segala urusan. Kalau kita melihat secara terbukalah ya, bukan Malaysia saja yang ada masalah dari segi climate crisis, inflasi dan sebagainya, malah kalau kita melihat kepada luar daripada Malaysia banyak lagi sebenarnya. Jadi itu antara perincian ataupun perkongsian yang ingin saya kongsikan. Jadi kita nak berhenti berehat kerana selepas ini ada satu topik yang menarik iaitu sustainability, business sustainability with BCCK bersama dengan saya. Jadi jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia.
akan lancarkan TV station dari Sarawak. Ini Sarawak pun ada TV-nya sendiri. 10 hari bulan, paparlah TV Sarawak. Warnailah hidupmu, tampilkanlah bakat baru. Sarawak pasti maju, menginspirasi duniamu. Walaupun di mana saja, Walaupun siapa saja, saksikanlah sensasi buat semua generasi. Moga terhibur selalu, menginspirasi duniamu. TVS, TVS, inspirasi duniamu. terukilah sejarah, keunikannya terselam. Cinta tak pernah hilang, Sarawak bumi kenyalang. Walaupun di mana saja, Walaupun siapa saja, saksikanlah sensasi buat semua generasi. Moga terhibur selalu, menginspirasi duniamu. TVS, inspirasi duniamu. Saksikanlah sensasi buat semua generasi. Moga terhibur selalu, menginspirasi duniamu. Saksikanlah sensasi buat semua generasi. Moga terhibur selalu, menginspirasi duniamu. TVS, inspirasi duniamu. menginspirasi duniamu. TVS, menginspirasi duniamu.
Baik, kembali lagi bersama dengan kita di Sejahtera Asia dan kami nak ucapkan selamat pagi juga kepada anda yang sedang menyaksikan kita di platform media sosial TVS dan juga Sejahtera Asia. Jangan lupa untuk terus like, komen dan juga kongsikan supaya lebih ramai lagi yang boleh menonton Sejahtera Asia di pagi yang cukup indah ini bersama saya dan juga Fattah. Yep. Baik, kita nak teruskan saja ke perbincangan kita di segmen ini di mana kalau kita tahu ancaman COVID-19 sememangnya belum berakhir sepenuhnya dan semasa berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan kita sangat terhad, kita dapat lihat banyak perniagaan, banyak industri terutamanya dalam sektor pelancongan, sektor di mana ia memerlukan pelancong untuk datang ke negara kita hampir lumpuh. Tetapi apabila kerajaan mengumumkan bahawa Malaysia akan berubah ke fasa endemik, akan memasuki ke fasa endemik, kita nampak sinar harapan di mana lebih banyak rakyat Malaysia dipenuh dengan vaksinasi dan sebagainya. Dan kita pun sudah mula melihat ketibaan pelancong asing, ketibaan rakan-rakan kita daripada Semenanjung Malaysia, daripada Singapura dan sebagainya. Dan ia sangat sesuai dengan topik kita pada pagi ini, iaitu Business Sustainability with Borneo Convention Centre Kuching. Jadi dengan itu, kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif BCCK, Mr. Eric Van Piggelen. Pada pagi ini bersama dengan kita di Sejahtera Asia. Mr. Eric, good morning. Good morning to you. Thank you very much for having me. Yep, thank you for being with us here in TVS this morning. So, we know that tourism and hospitality are among the industries which are one of the worst hit during the pandemic. And we know that BCCK always hosts international events, international conventions. So when the borders started opening in April 2022, how has BCCK been today? Yeah, thank you for that. Look, I think obviously over the last 2 years, I think everyone has been hit, like globally. Yeah. Obviously, our sort of business revolves a lot around people traveling to us, right? Apart from the local business that we have. But even that was hampered because no one was allowed to fly anywhere. Yeah. I would say that sort of during this extremely bad period for everybody, and in every bad period, I would say there's massive opportunities. I think we've sort of focused on the massive opportunities that we could embark on once COVID and 19 would sort of fade away a little bit, and also that the borders would be lifted. I think with that in mind, and I think with that positive mindset, I think we've done an amazing job. I think what really kick-started it for us, quarter one was not a great sort of 3 months, but then in quarter two, starting also with Ramadan, was phenomenal. It was absolutely incredible. Basically what I'm saying is our best year in Ramadan up until COVID was surpassed in this past Ramadan. So we had more than 35,000 people coming through the doors. It was a great success. But again, I think that that just simply tells us that we can build from there and grow it even further. I think all the other businesses, we've had a lot of open houses during that period as well. I would say a good 10 to 12,000 people coming through the doors for that. And of course, we had IDEX, for instance, with 2,500 people. Which was awesome for us, and we always look forward to IDEX, by the way, because it's a phenomenal conference. And on the other side, believe it or not, people want to get married again, right? So there's about 28 weddings this year. It's incredible. So I would say in all the segments that we normally make money in, we are making money in, but at the same time, I think we are also looking at different revenue streams down the road. Yeah. All right. Okay. So, Mr. Eric, the business event lineup are really remarkable, right? As we're adapting to the new normal to live with the COVID-19. So, do you foresee the hybrid event will stay? Especially for the regional and international business events. Right. We all say new normal, right? And there's nothing new anymore, right? Let's be honest, right? It's actually just sort of back to normal again. And whatever malevolence there's in the world and whatever hits us, we have to adapt and we have to make plans to overcome it and move on. But I do understand the question, and yes, hybrid is here definitely to stay. I think it's just allowed us as well to
to open up business more, I would say. It's in fact, it's not something that many people would say it's a hamper for our business, because a lot of our business is based on networking, you know, face-to-face meetings and getting to know each other and the characters and so on, and the trust that emanates from that. But I think that regardless of how you look at it, people are, whether they're afraid or not, or whether it's a cost-saving exercise down the track, which I believe it will become, I think the hybrid events are definitely a reality for us to stay, for everybody, in fact. And so much so that we've already invested in that. So we've got a whole digital broadcasting suite that we've bought, similar to what you have here in TVS. So it's a massive setup that we're embarking on. We're going through certain training, and no doubt can we do something together with TVS as well down the road. But these are the things where we can delegate boost, we can do a whole bunch of things ourselves as well, and use this kind of platform, which you're doing so well right now, for us as well as BCCK and for businesses in general. So yeah, it's definitely here to stay. Yeah, definitely. And there's also more options for your future clients to look into. Exactly. And Mr. Eric, just now you were mentioning that BCCK needs to diversify in terms of how their incomes are coming in, looking at new business ventures, new business opportunities. Maybe you can share with us what are the new business diversify or new business opportunities that BCCK is looking into to create, to earn where the money is. Yes, no, I understand. Look, first I'd like to just mention something very quickly to you. About a good 7-8 years ago, we've adopted this business model which is based on a vertical kairetsu. And I'm not going to explain that all to you right now, but it basically means, in layman terms, that we constantly look for new revenue streams, okay? There's not many convention centers that actually do that around the world. I know I've been to quite a few. So, so what I'm saying is, I would want to sort of contribute this to the Premier and the Sarawak government, but also our own boards that we report to, that they've allowed me the freedom to come up with visions and these different kinds of segments and revenue streams. So you're basically looking at core segments and you're looking at non-core segments. For me, the core segments need to be tapped in any case, right? They need to be there in any case. So what we've looked at is these additional non-core segments, which have become core. For instance, our off-site catering is something we started a few years ago. We bought a little truck. Quite a few people were a little skeptical. And now we have 2 massive trucks, right? And it's just growing and growing, and everybody is obviously, embarking on calling BCCK for the outside catering, whether it's at home or whether it's off-site. So that is just another segment. And some people might say, yeah, but surely you want to get people back to BCCK. Well, that's going to happen in any case, because, like I said, that engine continues to move. But it's all the other revenue streams that we're looking at. Some of the other ones that we're looking at is diversifying our business. With other words, we're also looking at creating some new developments. I can't go into massive detail right now, but I think the word massive comes into play. So we'll keep you posted, and I think when the powers that be will share this with you, it's going to be absolutely phenomenal for BCCK, but also, again, I think for Sarawak. I just want to, my extreme gratitude to the Premier and Dr. Sri Karim and all those players that have really helped us, because you know what the problem is at the moment. I think a lot of people and a lot of businesses during COVID have laid off people, they've retrenched people, and we've not done that, and we've been allowed to sort of continue with our skill set. So when we hit the ground, we hit it like running, and that's been, I think, a massive boost for us. And I think a lot of people simply know that we've got good standards, and sometimes if we do falter, we try and rectify it as soon as possible, to try and just give everyone the best. Wow, that's amazing times. And interesting, there's also a new announcement that we want. Apa kita tengah tunggu, tak boleh di-reveal lagi. Alright, okay. Fattah. So, Mr. Eric, Pizza La Borneo is now, talk of the town, and go to Pizza at the Kuching Festival. It's really, amazing. So, what motivated BCCK to venture into a pizza business? A big question, why pizza? Yeah, well, here's the thing. Who doesn't like pizza, you might add, right? Throughout the world, pizza is a pretty big deal.
we've never had the opportunity, or I would say we've never taken the opportunity to sort of explore what we could do with all these kind of areas where we've not delved into before. You know, we have got rain tree. That rain tree is growing exponentially. That's really awesome to watch. Of course, we've come down in price there to make it more realistic, I think, for everybody to come. And we'll continue that. And there's big menus coming up, new menus coming up very, very shortly in the next month or two. And so we're going to overhaul that side. The pizza thing, well, we've had discussions all around. I mean, I do like enough pizza, as you can see from time to time. But I must be honest, I'm not overly, and it's not trying to knock anyone, but I'm not overly impressed with the standards of the pizza and the taste and the manner in which they make it, right? Yep. And so there's some companies, which I will not mention, that have decent pizzas. Yep. But we thought that it could be an addition. I think at the same time we must understand that downstairs we've opened up a small little shop and we're sort of building that out. It's called Gourmet. That is a standalone shop on its own. And we're growing that out now, and we're looking at how we and what kind of items we're going to push in there. And one of these things was the pizza. Now with that oven that we bought from Italy, you can do not only pizzas but many other things. But now we had to choose a certain segment, right, to then get into the Kuching Fest. Well, if you just simply look at the Kuching Fest, you'll see what kind of foods there are on offer. Yeah. So I know the Kuching Fest. I've been in Sarawak for 11 years. So with my crew, we know more or less what has been sold there. Yeah. Not many pizza places. And of course, then the other thing is that the location. So we bought ourselves a really good location. And it's seen from every single angle. So I think with good quality pizzas, tasty pizzas, a really, really good price, anything from 18 to 20 ringgit. That's what we're doing at the moment. It's been a raving success. I mean, we're selling at least about 250 on average a day, which for me is phenomenal. I mean, can you imagine selling 250 pizzas a day? That's a good business to be into, right? Yeah. So, and it will not stop there. So once the Kuching Fest is done, now, and we're busy with that right now as we speak, we're finding a place where we're going to put that, and we're going to just continue with that whole rollout. And there's a lot of people that have asked us, say, listen, please, are you guys going to continue? And are you coming to my area? And we may even do that. We may even come to areas and park it there on a weekend and sell pizzas. So again, like I said, we're very, very flexible, and we're not just sort of stuck to one building. I think that is our strength. And it's really exciting to be part of. Wow, jadi penonton, kalau nak try pizza ni, go to pizza ni, belum lagi. You should brought the pizza for us this morning. I should have. It's a little too early for pizza, but you'll be my guest later. Kalau nak try tu, bolehlah pergi Kuching Festival. Sebulan Kuching Festival ni, pergilah beli pizza tu, nak rasakan macam mana kenikmatan, the quality, dan harga ni memang affordable. Jadi kita nak berhenti berehat, jadi jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia.
Ya, kembali lagi anda bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih banyak-banyak penonton kerana setia bersama dengan kami. Kita masih pada topik yang sama, Business Sustainability with BCCK. Alright, bersama dengan Mr. Eric Van Piggelen, Ketua Eksekutif Borneo Convention Centre Kuching. Alright, Mr. Eric. Beside the new normal, we now are facing the global supply chains, climate crisis, inflation. So, what are some BCCK major plan for future to prove business growth amidst bleak global economy outlook? Yeah, you're right about that. We've bought during the whole pandemic scenario, right? We've bought a lot of hardware and software and so on throughout the world. And like I said, to just sort of to get our ideas going and so on. But they've been held up everywhere in the world, you know. So it's a massive problem. The supply chain issue is a massive problem. And to get that back on route again, because boats you can only go so fast, right? So, but here's the thing: when that happens, it has a ripple effect, and the ripple effect is things become more expensive, right? And when things become more expensive, what you're selling as a business becomes more expensive. Well, we're doing it the other way around. Although we might take a knock on our yield, on our cost of sales, I want to keep the prices down. Okay, so we're looking at the masses who are suffering, in a way, who have to look at these, you know, the ringgits very, very carefully. They can't just go and spend left, right, and center. But at the same time, you know, that's the kind of. So I don't want to penalize, say, Sarawakians or anybody else for that matter. You know, because there's something happening in the world that they cannot control. We can also not control it. But what I can control is the price of a steak, the price of a pizza, the price of a whole. And I can bring that down so that it becomes simply, again, more affordable for everybody. When it becomes more affordable, you just create that market in itself again, and people start coming to you. And I think that is really how you overcome these things. You can't make a quick ringgit of something that has had such a negative impact in the world. Is not a good business plan to have. That's my view. What other people think is their view. And I must say that what we've been doing in BCCK has proved us right at the moment. So we're keeping it real. We're keeping the prices nice and low, and we just want people to come to us one way or the other. Wow, nice. Right. I must say it's a really, you know, in terms of the strategy, it's really amazing. Memang cun lah. Alright, and Mr. Eric, I see that you have robust strategic plans in store for BCCK, and this will definitely enhance and elevate Sarawak's business event industry, and the ripple effect towards the local economy will be great. So tell us more about other activities you and your team do towards the local community beyond BCCK's role. Yeah, we obviously we have many CSR projects. Right, and you know what? There's many of them that we embark on over the years, and basically, really every year. And of course, during COVID, we couldn't do anything. But even during COVID, and during one of the Ramadans in the past, where we weren't allowed to invite, say, a whole bunch of kids. Normally, we invite during Ramadan about a good 140 children or something like, you know, orphanages and orphans. They were not allowed to come, of course, because it was too dangerous. But we then simply go around and we still do our thing. We give them the gifts, we give them the food, we do that sort of thing. And I think that is what we're embarking on. So we normally do around about 4 to 5 official ones. And, well, in business, you always get letters, of course, from those people who are marginalized and organizations that are marginalized. And I would almost dare to say that most of the time we then give something back again. Wow. You know, but like the Dyslexic Center and I think the organization of the deaf, right? These are just a few to mention, but there's quite a lot of them on the list. Wow. You know? So well, it's something that we need to give back. It's like I said earlier on, we can go out and try and make quick money and be these hardcore business people and so on. But I don't think that's what this business is all about. Don't forget, I am a businessman, but at the same time, our business is about people. So if you don't care about people, I think it will never work out.
So we do need to care about people, and we need to play our part as BCCK. And give back to the community. Yeah, correct. And just on a business note, I mean, there is also, I mean, the economic impact that BCCK has generated over the last few years. In fact, I would almost say from the last sort of 11 years, 12 years since its opening, is phenomenal. Okay, you're looking at probably more than 400-500 million ringgit in economic impact. Wow. So, and this must grow. And these are nice numbers to throw around, but really in the bigger scheme of things, today's today, and we need to deal with the issues of today. Tomorrow never comes. Yep. Tomorrow is always today. Yep. Have you noticed that? Yep. You can make plans, and of course we make robust plans, Yep. but it's always today when you have to focus on what you need to do. Yeah, Wow, that's tomorrow true. never comes. Today is today, all right? Okay, so I must say that BCCK is a well-known convention center in Sarawak, you know? Yes. So every year you have a different plans, a different activities, a different strategic plans, you know? So where do you see the BCCK in 5 to 10 years? Okay, that's a nice question. Always a nice question, of course, especially if you understand our business model and so on. Yeah. But let me just go back. You know, you're saying it's well known in Sarawak, and again, this is not about boasting. That these are pure facts. Up until a few years ago, we were in top 17, voted top 17 in the world of all the convention centers in the world. So to be top 17, and we sort of figured that we came out 14th. Is a phenomenal feat for a relatively small convention center in Kuching, right? Yeah. Many people have never even heard of Kuching, but now they do. They know where Sarawak is. They know who Kuching is. So that is a great situation. I think also for us to move forward with all the other aspects, and I'll get to some of them a little bit later. But we are also very big on homegrown events, right? So what does that mean? We basically create events. Yeah. So now a lot of times convention centers simply they sit back and they wait for the phone to ring and all the people that they've networked with and they do business that way. And they cold call and they go to certain other businesses to try and sort of penetrate and get their contracts. Yeah. But and we do that too. But at the same time, we create our own contracts and create our own events. Right? And some of these events will have. There's one happening this year, and there are plenty happening next year. And two of them are going to be extremely big. Okay, it's going to be a massive impact. When we're ready to roll that out, I'll be happy to come back and explain it to you. But this is something that I'm extremely, extremely excited about. Yeah. And that event should really live in Sarawak for quite a few years to come. And it should have its stamp on it. You know what I mean? It's going to have its own signature, as it were. So, and then, of course, there are developments. Like I said, I can't talk about it too much, but there's some really big developments happening. So we're looking at expanding BCCK, and I will not say any details right now, but also closer to BCCK itself as well, is that where we look at creating, for instance, a deck outside, you know, for 300-400 people that can overlook the river, just to create another revenue stream again, which we believe has not been tapped into yet. This kind of thing will be unsurpassed. It doesn't exist at the moment in Sarawak. So when we embark on these kind of scenarios, we always, of course, look at some kind of a return, and you know, with business sustainability, it says it all. Can it sustain itself? Moving down the track, and this is how we've been handling our business to see what do we need to do in all these different segments to sustain our business, not just as a whole and put a bottom line on it, because some can be healthy, some can be unhealthy. But so this is the kind of thing that we're looking at. But it's a constant struggle, but it's a fun struggle. So yeah, I'm very, very happy at the moment. Wow. All right. Okay, maybe as a teaser to our viewers, the events that will be held in the next few years that you say is going to be big. Maybe you can share what industry. Would it be a business event, an arts event, or? Yeah. I think it's going to be an amalgamation of all sorts of things. Oh wow. The Sarawak Convention Bureau is the BES is. Working very hard to getting real big expos in and sort of bigger business in, which I'm very, very pleased about, of course. And that also means that they trust us, all right, to handle the business. And I think, again, together with that and tapping into new segments as well, we're embarking on, for instance, sports, something that we've never done. We've bought tiered seating. Okay. It's really cool, guys. You got to see this, right? We've handled that for the. We've had an event for
the Indonesian singer, you know, who did Freddie Mercury, the Queen Oh, concert, right? And there were a few thousand people there, and we had our tiered seating there, so it's all mechanical. We wheel it in, press a button, and this thing simply comes down. People can sit, and this brings a whole new level of business to BCCK. We've thought about that because it was a segment we couldn't get involved with. So what I'm saying to you, sports events, I'm looking at mixed martial arts events. I'm looking at those kind of things there where we can create nice 3,000, 4,000, 5,000 people in a sort of a mini arena kind of deal. So that's going to be awesome to watch. And of course gigs, right? Gigs, people that come and sing, people that come and perform theater, that kind of thing there. So we have a mini infrastructure now that we built purely by looking at these developments and actually just simply buying the necessary hardware in order to get them going. So these are all these new segments that we're looking at. So it's all these gigs, entertainment, theater, that sort of thing. We're looking at sports, we're looking at homegrown events, we're looking at building out the business. So it's everything to play for. And the way I'm seeing it in the next 5 to 10 years, if I'm going to just add that, because for me, you know, 3 years is a long time in this kind of business, right? But 5 years is seen as a sort of a long-term plan. I sort of like to go onto a 10-year sort of situation to 2030. And I think that BCCK, with everything that we're doing right now, if everything comes to fruition, I would dare say that we are going to give every big player in this entire region a good wake-up call. And it's going to be really awesome to see. And I'm looking forward to it. Wow. So are we. We are looking forward to it too. Yes. Jadi penonton-penonton kat rumah orang cakap stay tuned with BCCK. Macam tu. Alright, saya rasa segmen kita dah berakhir untuk dekat sini. Jadi thank you Mr. Eric. Thank you very for much. your great Thank you for sharing sharing. Thank you. with the business in terms of business. Alright, jadi kita nak berhenti berehat. Selepas ini kita ada satu topik yang menarik, iaitu penjagaan ibu mesra di hospital. Jadi jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia.
Yap, kembali lagi bersama dengan kita di Sejahtera Asia. Terima kasih kepada para penonton yang masih lagi setia bersama dengan kita di situ, di TBS tu. Bukan saja di TV tapi di social media juga. Thank you so much. Jangan lupa teruskan hantarkan komen, like dan juga share. Baik, jadi untuk topik kita yang kedua untuk Sejahtera Asia pada pagi ini, topik yang cukup menarik iaitu penjagaan mesra ibu-ibu mengandung di hospital. Sama ada anda menjangkakan bayi pertama ataupun bayi kedua, ketiga, setiap kehamilan dan kelahiran adalah unik. Jadi untuk memenuhi keperluan ibu mengandung dan bayi yang baru lahir, petuanya ada penjagaan yang rapi serta mesra untuk memahami kehamilan dan keinginan ibu mengandung serta menyokong dan keluarga untuk mendapatkan penjagaan terbaik bagi ibu dan bayi. Jadi untuk mengulas lebih mengenai topik kita pada pagi ini iaitu penjagaan mesra ibu-ibu mengandung di hospital, kita bersama dengan Dr. Tan Ling, pakar obstetrik dan ginekologi yang turut bersama dengan kita di pagi ini di Sejahtera Asia. Jadi Dr. Tan, selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar doktor? Bagus hari ini. Bagus. Terima kasihlah kerana sudi bersama dengan kita di Sejahtera Asia. Baik, mungkin sebagai permulaan, mungkin doktor boleh kongsikan apakah yang dimaksudkan dengan penjagaan mesra ibu? Okey. Penjagaan mesra ibu sebenarnya adalah sebahagian daripada inisiatif hospital rakan bayi. Okay. Semua hospital kerajaan di Malaysia memang diiktiraf sebagai hospital rakan bayi. Antara langkah yang kita praktiskan dan diterapkan dalam langkah-langkah menuju ke arah penyusuan susu ibu yang berjaya ialah penjagaan mesra ibu. Okay. So, penjagaan mesra ibu ini adalah untuk ibu hamil yang bakal bersalin. Bila dia datang ke hospital, kita nak bagi penjagaan yang mesra dan sesuai supaya dia selesa, okey, dan tidak terlalu risau menghadapi proses bersalin. Dan sepanjang pengalaman itu kita nak memberikan dia sokongan, okey, daripada pihak hospital dan keluarga dan to develop keyakinan untuk para ibu itu dalam menghadapi proses bersalin. Nah, bila ibu-ibu mengalami pengalaman yang positif sewaktu bersalin, ibu-ibu akan lebih bersedia untuk menjaga dan menyusukan baby mereka selepas bersalin. Betul. Jadi bagaimana dengan pelaksanaan penjagaan mesra ibu ni? Okey. So dalam polisi hospital kita ada terapkan beberapa langkah untuk melaksanakan inisiatif mesra ibu ini. Yang pertama sekali ialah kita menggalakkan adanya peneman sewaktu bersalin. Okey. Peneman. Peneman tu mungkin suami kepada ibu itu, mungkin kakak ke adik ke, atau ibu kepada ibu, atau seorang kawan karib. Seseorang yang dia rasa selesa bersama dia. Sebab proses bersalin ni satu pengalaman yang cukup besar. Okay? And very memorable. Okay? So proses bersalin also ialah satu boleh jadi pengalaman yang mungkin sakit. Okay? Boleh jadi sangat stressful. Okay? Jadi dia nak seorang yang dia kenal rapat, duduk bersama dia to share. Okay. So tujuan kita nak kita galakkan ada peneman. Peneman ini tujuan utama dia lah, tanggungjawab paling penting untuk dia ialah memberikan sokongan emosi, sokongan psikologi. Okay, untuk ibu-ibu yang melalui proses yang mungkin sukar, okay, supaya dia dapat jadikan pengalaman ini satu yang positif dan sesuatu yang peringatan baik lah, to look back at lah, a good memory lah. Okay. So selain daripada itu, peneman ini pun boleh memberikan kata-kata sokongan, kata-kata yang sebagai comfort, okay, untuk tenangkan kegelisahan dia. Sebab setiap proses bersalin, akan ada baby baru. Semua orang ada harapan tinggi nak tengok baby yang sihat, nak ibu yang sihat. Okay. Kita kaki tangan hospital pun stres juga. Nak tengok ibu sihat, nak tengok baby sihat. Baby sihat. Yes.
So dengan adanya peneman, dia boleh macam tolong tenangkan fikiran. Ya. Yes. Itulah dia Fattah nanti bakal jadi penenang juga. InsyaAllah doa-doa untuk bakal isteri nanti, ya, kalau untuk bakal saya. isteri nak beranak ke apa, Fattah lah menenangkan bakal isteri ya. Ya, sama juga. Baik, jadi doktor, mungkin boleh kongsikan juga apakah antara polisi yang diterapkan dalam penjagaan mesra ibu di hospital? Okey. Selain daripada ada peneman, okey, kita juga sebab proses bersalin tu stressful, dia nak bersalin, nak meneran satu baby yang bertimbang 2-3 kilo macam tu nak keluar, mengambil tenaga, memerlukan tenaga. Okey. Jadi kalaulah ibu bersalin itu berisiko rendah, maksud dia tak ada masalah kesihatan, kita menjangka proses bersalin itu akan berjalan lancar. Kita tidak expect apa-apa komplikasi. Kita memang membenarkan ibu-ibu makan sedikit supaya ada tenaga bila sampai waktu nak bekerja kuat. Boleh minum. Kalau tidak dia terlalu dahaga, very dry, okey, proses dia pun tidak selesa langsung. Okey. Dan ibu yang masih lagi dalam tahap awal proses bersalin, maksud dia macam pembukaan rahim belum terlalu besar. Dia masih dapat bergerak, kita galakkan dia berjalan-jalan. Like walk around a bit, jalan-jalan sedikit boleh tolong melapangkan fikiran, tidak terlalu fokus pada sakit itu sahaja. Bila dia berdiri, kedudukan posisi berdiri itu pun sesuai untuk baby untuk turun. Okay, so kita galakkan itu. Bila dah sampai ward bersalin, maksud dia biasanya pembukaan jalan dah agak besar. Kesakitan pun contraction itu semakin rapat. Yes, semakin rapat, semakin sakit. So ada yang mungkin dapat tahan lagi sakit, ada yang mungkin kurang. Okay, so kita galakkan kalaulah perlukan apa-apa pain relief. Okay, untuk kurangkan rasa kesakitan. Kalau boleh, kita galakkan penggunaan yang tidak menggunakan ubat-ubatan. Contohnya, macam peneman, fungsi peneman tu banyak. Okay, kerja dia boleh tolong macam urut belakang isteri dia. Sebab ada orang rasa kalau urut-urut sikit, dia rasa lebih selesa. Sebab sakit itu bukan saja sakit dekat perut, dia mungkin sakit belakang juga. So boleh urutkan. Okay, ada orang yang dia nak practice relaxation therapy macam taking deep breath during pain, okay? Atau ada yang nak dengar muzik. Mungkin dia ada muzik yang dia rasa boleh menenangkan fikiran dia. Dia boleh bawa device dia sendiri, pasang dan dengar. Atau some people dia rasa selesa kalau dia dengar tu prayers. Pun boleh juga, asalkan tidak mengganggu persekitaran, okey, tidak mengganggu pesakit lain, tidak mengganggu, tidak menyebabkan apa-apa bahaya. Dan yang penting ialah keselamatan ibu itulah. So kalau dia ada peneman, fungsi dia banyak. Okey, so peneman kita memang sangat galakkan adalah, okey. Selain daripada itu, untuk itu peneman faham proses bersalin, terutamanya para suami yang tidak tahu bersalin itu boleh jadi satu kerja yang sangat kuat lah. Stressful lah. That's why, that's why kita panggil dia labor. Kita tak panggil dia kerja ringan. Okey. Baik, ada lagi doktor? Ada lagi yang satu ada 5 perkara sebenarnya lah. Penjagaan jaga baby, peneman, makanan, minuman ringan sewaktu proses bersalin, pergerakan. Semua ini tertakluk pada keadaan ibu yang nak bersalin itulah. Okey. Dan pain relief yang bukan jenis ubat-ubatan, tapi disebabkan setengah-setengah ibu dia ada masalah kesihatan yang dia tidak boleh mengalami kesakitan yang kuat, kita mesti beri pain relief. Kita pilih yang dos yang tidak menyebabkan ibu-ibu tu mengantuk. Bila ubat yang menyebabkan ibu mengantuk, baby di dalam kandungan pun akan mengantuk bersama-sama. So bila dilahirkan, nanti baby dia mungkin slow, lambat sikit nak menangis, atau ibu tu terlalu mengantuk, dia tidak bersedia nak pegang baby dia. Dan tujuan sebenarnya nak buat ni ialah nak memulakan penyusuan ibu secepat mungkin. Okey, so kalau semua orang mengantuk, siapalah nak menyusukan? So kita elakkan yang jenis yang menyebabkan rasa mengantuk. Ya, dan last kali perkara dalam
prinsip atau amalan praktis yang kita buat, kita elakkan kaedah invasif. Contohnya, pecahkan air ketuban terlalu awal. Okay. So kita encourage lah, kita menggalakkan natural birth. Proses bersalin secara semula jadi, macam sakit sendiri, jalan buka dan beranak secara normal. Okay. Kaedah invasif ni yang boleh menyebabkan ibu sangat tidak selesa atau menyebabkan kesakitan. Okay, macam pecah air ketuban awal atau kita membuat potongan episiotomi, okay, itu ialah satu potongan di bahagian satu potongan dibuat semasa kepala baby nak keluar. Okey, itu boleh, dia kan satu potongan, jadi dia boleh menyebabkan kesakitan. Ibu mungkin tidak selesa selepas bersalin. Dia rasa sangat sakit, dia tidak bersedia nak menyusu atau menjaga baby dia. Okey, kita pun cuba elakkan kelahiran yang memerlukan alatan seperti vacuum atau forceps. Kita hanya buat sekiranya perlulah, medically indicated, seperti kita perlu keluarkan baby cepat sebab kita takut mungkin baby akan lemas ke, atau ibu, ya betul, atau ibu yang dah berteran terlalu lama, dia pun sudah letih, okay, tidak ada tenaga lagi. Dan kalau boleh kita memang tidak menggalakkan kelahiran secara caesarean, pembedahan, melainkan ada faktor yang memerlukan dia lah, macam mungkin keadaan ibu atau bayi yang sudah terjejas, kita perlu keluarkan baby dengan cepat, baru kita lakukan pembedahan caesarean. Atau ada setengah-setengah ibu memang tidak dapat beranak biasa antara sebab tertentu, mungkin kedudukan uri yang tidak membenarkan baby keluar secara biasa, baru kita lakukan pembedahan caesarean section. Tapi kan doktor, walau bagaimanapun melihat kepada polisi yang dinyatakan tadi adalah satu, polisi pertama tu adalah having a companion, ada peneman. Betul. Tapi bila kita melihat kepada previous year, 2 tahun kita dalam kondisi pandemik COVID-19, banyak premis menutup ataupun mengekang orang ramai untuk datang ke premis. Bagaimana dengan hospital? Okey. Sama juga dengan kebanyakan tempat, pada mula-mula pandemik itu, kita tidak ada banyak maklumat tentang COVID-19 itu. Kita tidak tahu penularannya. Okey, dia merebak dengan senang sekali ke, atau dia menyebabkan penyakit yang teruk sangat ke. Kan pada mula-mula banyak kematian semua itu. So pada waktu itu kita pun memberhentikan, menggalak atau mengada membenarkan peneman masuk sewaktu itu, sebab kita tidak mahu pesakit atau kaki tangan kita dijangka dengan penyakit COVID ini, dan kalau kaki tangan hospital kena, tak ada orang kerja nanti. Betul, lagi susah. Tak ada orang nak pergi conduct the delivery and all that. So pada masa itu, because disebabkan kita tidak ada banyak sangat maklumat. Masa itu memang kita tidak benarkan peneman masuk. Tetapi selepas itu, kebanyakan orang pun sudah divaksinasi. Okey, kita pun dah dapat lebih maklumat. Kita tahu COVID tidak semestinya penyakit teruk. Okey, so sekarang kita memang menggalakkan peneman masuk. Okey, tertakluk pada syarat-syarat tertentu lah. Kita pun ada syarat-syarat dia. Okey, syarat-syarat itu kita akan beritahu bila di ward bersalin. Sebelum kamu masuk, kita akan bagi tahu pada peneman itu ini syaratnya. Antara syaratnya termasuk dari segi COVID ialah sudah divaksinasi, okey, dan pada masa tu dia tak ada gejala apa-apa, macam demam, sesama, sakit tekak. Kalau kemungkinan COVID lah, kalau kemungkinan ada gejala, kita akan minta mungkin you perlu buat ujian untuk test tengok you ada COVID ke tidak sebelum masuk, sebab kita tidak mahu you masuk dan merebakkan virus itu kepada orang lain. Betul. Itu antara syarat COVID kita lah. Okey, syarat lain untuk peneman selepas masuk ward, sebab ward bersalin kita dalam setiap masa akan ada lebih daripada seorang ibu sedang bersalin.
setiap bilik tu memang individu. Okey, so kalau tapi kita akan minta peneman kalau dah masuk jangan minta kejap nak keluar, kejap nak masuk. Sebab boleh mengganggu proses. Betul, setiap kali you nak jalan keluar atau masuk, kita mesti ada kaki tangan escort kamu. Sebab kita tak nak you sesat, termasuk bilik orang lain atau ternampak wanita lain. Kita kena jaga kehormatan, privacy pesakit lain jugalah. So, dan kita sebagai taklah syarat tapi kita akan beritahu lah. Ada juga peneman tu kalau tengok darah dia boleh pingsan. Betul. Itu memang betul. Okey, walaupun lelaki. Okey, nampak gagah. Saya okey. Fattah banyak soalan pasal peneman ni macam tak lama Tak, kita lagi. sebab kalau kita lihat sebab sebenarnya secara realitinya kan mungkin orang ramai kurang peka dengan keadaan peranan sebagai peneman ni. Mereka mungkin hanya orang cakap sebagai peneman je lah, dah makan ke belum, okey sakit belakang kan tapi sebenarnya tugas peranan peneman ni kalau dalam ward bersalin ni memang berat. Jadi kita nak berhenti berehat seketika. Banyak lagi celoteh kita, jadi jangan ke mana-mana, anda dalam Sejahtera Asia. Ya, terima kasih kerana setia bersama kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton rancangan penyapa pagi anda di saluran 1 Astro dan myTV. Alright, okey. Kita masih pada topik yang sama iaitu penjagaan ibu. Penjagaan mesra ibu-ibu di hospital. Bersama dengan tetamu kita, Dr. Tan. Baik, Dr. Tan. Saya nak tanyalah juga, selepas bersalin kan, pastinya ada berpantang. Baik, right? Jadi, adakah berpantang secara tradisional? Ini masih relevan lagi pada zaman yang boleh kita katakan serba moden ni. Okey. Pantang banyak jenis lah. I think pantang orang Melayu, pantang orang Cina. Banyak pattern. Okey. So nak cakap relevan ke tidak, pantang itu satu culture yang memang dalam minda kita, dalam kehidupan kita, kita dibesarkan dengan sentiasa tahu yang lepas bersalin mesti mau pantang. Okey. So pantang masih boleh dipraktiskan, okey, walaupun zaman moden ini. Cuma kita kena tengok dekat
apa yang dipraktiskan sewaktu pantang itu. Okay. Banyak praktis macam pantang orang Cina dated back to zaman dulu-dulu di mana masih lagi sumber air kurang bersih, mungkin dekat negara Cina tu ada musim sejuk. Okay. So jadi sini semua nak minta panas-panas. So kalau praktis itu tidak menjejaskan kesihatan ibu atau bayi yang baru saja lahir, masih boleh dipraktiskan. Okay? So contohnya kalau kurang masa waktu pantang, dia tak encourage orang pergi melawat rumah dia. Okay? Tujuan tu bagus sebenarnya. You nak kurangkan pendedahan dia pada orang ramai yang mungkin bawa penyakit. Macam ada semua orang bila ada baby baru, semua orang nak pergi tengok. Satu kampung nak pergi tengok. Masuk dalam batuk-batuk sikit ke apa, baby boleh kena jangkitan kuman. So praktis itu sometimes certain fahaman kita masih boleh pakai. Okay. Cuma setengah-setengah praktis yang macam tak boleh minum air banyak tu kita tak galakkan sebab waktu mengandung darah ibu tu pekat. Bila pekat dia senang boleh ada darah beku kecil dalam saluran darah yang boleh menyebabkan masalah kesihatan. Jadi kita memang menggalakkan ibu meminum air cecair lah, even jus ke apa ke yang secukupnya supaya dia tidak jadi yes, correct. Okay. Dan setengah praktik yang macam kalau makan makanan jamu ke, ubat-ubatan tradisional ke, kalau boleh tahu apa fungsi dan kesan daripada ubat itu, bagus juga sebab sesetengah ubat tradisional boleh menyebabkan darah tu lebih cair dan mungkin ibu itu boleh mengalami pendarahan. So, setengah praktis yang baik boleh dibuat asalkan yang benda dibuat tu tidak menjejaskan kesihatan ibu dengan bayi. Okey. Jadi tidak salah kalau ia masih relevan dan yang penting tidak menjejaskan kesihatan ibu dan juga bayi tersebut. Baik, jadi doktor kita nak tanya juga mungkin boleh dikongsikan antara tips penting dalam menghadapi persediaan bersalin. Mungkin ada di antara penonton kita yang di kalangan ibu mengandung, menghitung hari saja lagi sebelum nak melahirkan anak. Mungkin apakah yang doktor boleh kongsikan? Okey. So, bersalin is a big event lah. Sometimes it's a whole family event. Okay. So, I think yang paling penting untuk ibu ialah dia kena tahu keadaan mengandung dia. Sewaktu mengandung, adakah dia ada masalah kesihatan apa-apa. Dia kena tahu. Okay? Sebab bila dia pergi hospital, dia boleh beritahu. Macam kalau emergency dia tiba-tiba nak bersalin dengan laju, at least dia bagi tahu kita boleh memberi perhatian pada keadaan dia. Okey? Dan ibu kalau boleh setiap ibu kena dapatkan pengetahuan maklumat tentang apakah itu proses bersalin. Supaya dia lebih mentally lebih bersedia untuk menghadapi proses bersalin. Okey? Bersalin tu bukan macam dekat TV yang jerit 2 kali baby akan keluar. Dia tidak macam itu. Dia mungkin ambil masa berjam-jam dan kadang-kadang boleh lebih daripada sehari. So dia kena mentally ready. Okay? Dan juga of course peneman dia kena ready lah. Okay? Selain daripada itu, kalau sesetengah wanita dia ada plan dia. Dia nak bersalin macam mana. Okay? Dia ada plan. Nanti dia boleh bagi tahu, kalau saya sakit, saya nak minta ubat atau cara saya nak kurangkan sakit ialah macam ini, macam ini. Sometimes dia ada teknik dia sendiri. Dia boleh beritahu kita in advance. Dan kita kalau tidak menjejaskan keselamatan sesiapa, kita cuba accommodate. Okay? You ada plan birth, delivery plan. Dan of course, bag-bag yang nak bawa tu, benda kena sedialah. Kalau you cari online, memang ada banyak tips. Apa yang perlu disediakan. Yang jangan lupa ialah kad mengandung kamu, yang mengandungi semua maklumat tentang keadaan kandungan kamu, jangan lupa bawa. The check up history lah, check up correct, history. Correct. Kalau yang buat booking atau pendaftaran mengandung tu di klinik kesihatan, you akan ada kita panggil buku pink itu. Buku pink itu bawa saja dalam handbag. Kalau you dah nak dekat-dekat hari nak bersalin, mana tahu you tengah shopping, you nak datang, buku tu dah bersedia. Okey. Dan ibu-ibu yang ada masalah kesihatan lain, contohnya lah mungkin ada asma ke apa, pastikan ubat-ubat kamu ada bawa bersama. Okey? Now,
benda lain personal item lah. Mungkin you nak bawa kolej ke, cawan ke, makanan special kamu ke, baju-baju untuk tukar ke. You just ready so that you can just pick up and go. Bila you dah ada tanda Standby nak saja. bersama. Bawa di Standby mana-mana. aja. Simpan dalam boot kereta satu set ke, tepi pintu rumah satu set ke. Sebab kita kasih tahu bila Yes. Betul. Jadi nak jadi ready tu kena kena ready. bersedia. Sudah tahu dah buat research dah. Dah buat research. Baik, jadi terima kasih Dr. Tan Ling, pakar obstetrik dan ginekologi atas perkongsian pada pagi ini, iaitu penjagaan mesra ibu-ibu mengandung di hospital. Cukup manfaat. Saya harap ia boleh juga jadi manfaat kepada penonton kita. Jika terlepas, boleh saja saksikan ataupun menonton siaran ulangan di YouTube dan juga Facebook, TVS dan juga Sejahtera Asia. Betul tu. Jadi kita rasa Sejahtera Asia melabuhkan tirai di sini, tapi semestinya set kita ditaja oleh Vela Design Kuching, City One. City One Mega Mall. Jadi terima kasih Vela Design atas tajaan perabot di set Sejahtera Asia. Teruskan menaja kita bagi perabot baru kah? Dia dah harap esok kena tukar ni. Jadi kami Fattah dan saya Jonathan Ling. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.